Programming concepts, details and switch case, DecisionBlocks. Hello and welcome back. Hope you have watched our last two videos on programming basics. The links for those videos have been given in the description below. Very few programs will have every statement executed in sequence from start to end. Rather, based on certain conditions, some statements will execute whereas some others won't. এমন প্রোগ্রাম খুব কমই হবে যেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি লাইন পরপর কাজ করবে, বরং কিছু কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে কিছু লাইন কাজ করবে আর কিছু লাইন কাজ করবে না। That's where we need decision constructs or structures. এখানেই decision block বা স্ট্রাকচারের প্রয়োজন হয়। Say, I need to write a program to accept an application form where if one enters age below 18, the program should stop after displaying an error message. Otherwise, it should continue accepting other details and save the form. ধরে নেওয়া যাক একটা প্রোগ্রাম লিখতে হবে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, যেখানে ডিটেলস দেওয়ার সময় কেউ যদি এজটা 18 কম দেয় তাহলে প্রোগ্রামটা এরর মেসেজ দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে, আর তা না হলে শেষ পর্যন্ত ডিটেলস নিয়ে ফর্মটাকে সেভ করবে। The same is implemented through if-else conditional construct in almost all programming languages. এইটা অধিকাংশ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে if-else এই conditional construct দিয়েই ইমপ্লিমেন্ট করা হয়ে থাকে। There can be another situation, আরো একটা সিচুয়েশন হতে পারে when you have to write a program যেখানে আপনাকে একটা প্রোগ্রাম লিখতে হবে to declare an employee's incentive amount based on his performance grades. একটা এমপ্লয়ির ইনসেন্টিভ অ্যামাউন্ট ডিক্লেয়ার করার জন্য তার পারফরম্যান্স গ্রেডের উপর ডিপেন্ড করে। On achieving A, the highest grade, he will get 5k. B, he will get 3000. C, he will get 1000. D, nothing. And for any other performance grade, he will be warned for low performance. সে যদি A গ্রেড পায় তাহলে 5000 টাকা ইনসেন্টিভ পাবে, B হলে 3000, C হলে 1000, D হলে কিছু পাবে না, আর অন্য কোনো গ্রেড হলে তাকে পারফরম্যান্সের ওয়ার্নিং দিতে হবে। Such situations are generally handled through the switch case construct in most languages. অধিকাংশ ল্যাঙ্গুয়েজে এই জাতীয় সিচুয়েশনকে আমরা switch case construct দিয়ে হ্যান্ডেল করি। Thus, the most widely used conditional constructs across languages are if-else and switch case. However, Python doesn't have switch case, and in R, switch case is there, but the construct doesn't exactly match with that in other languages. Invariably, in all books and courses, we find if-else first and then switch case. However, the latter is a very simple and straightforward construct, hence we will cover it first. When the execution of a program depends on limited number of definite values of an expression or a variable, the easiest construct to implement that is switch case. যখন কোনো প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন ডিপেন্ড করে কোনো একটা ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের কিছু সীমিত সংখ্যক নির্দিষ্ট ভ্যালুর উপরে, তখন সবচেয়ে সহজ যে কনস্ট্রাক্টটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটা হলো সুইচ কেস। সুইচ কেস স্ট্রাকচারটা এরকম: the word switch, case, break and default, these are 4 keywords and the structure looks like this. স্ট্রাকচারটা এরকম দেখতে। Switch will be followed by the expression which will evaluate to certain definite values like x1, x2, or a variable which will have the values x1, x2 like this. Now, all those values for which the program needs to behave differently will be organized as cases. The keyword case will be followed by the values. তাহলে সুইচের পরে সেই এক্সপ্রেশন অথবা সেই ভেরিয়েবলটা থাকবে যার ভ্যালু উপরে নির্ভর করবে আমার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন, আর সেই ভ্যালুগুলোকে আমরা কেসের পরে দেব এবং প্রত্যেকটা কেসের সাথে সেই স্টেটমেন্টগুলো থাকবে। Now, when the expression gives us the value x1, whatever is written in this case will work. When it returns x2, whatever is written here will work. And if we want, we can add a default block which will work when none of the values specified in cases match. যদি এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু অথবা এই এক্সপ্রেশন যে ভ্যালু রিটার্ন করলো সেটা x1 বা x2 হয়, তাহলে যে কেসটা ম্যাচ করলো সেটাই কাজ করবে, অন্যটা নয়। আর যদি আমরা চাই তাহলে আমরা একটা ডিফল্ট ব্লকও অ্যাড করতে পারি যেটা তখন কাজ করবে যখন এই ভ্যালুটা যে কেসগুলো আছে তার কোনোটার সাথে ম্যাচ না করে। And this break simply
takes the control out of the whole switch case block. ব্রেকটা কি করে না কন্ট্রোলটাকে কোনো ম্যাচিং সুইচ কেসের মধ্যে থেকে একেবারে বাইরে নিয়ে চলে যায়। Let us take a common example to explain this structure. একটা common example নেওয়া যাক। Write a program segment to take a day number from the user and display the name of the day of week, considering 1 to be Sunday, 2 to be Monday, like that, and also display a suitable error message in case an invalid day number like -1 or 18 like that is entered. Now let us look at the implementation in C. Even if you don't know C, no problems. আমরা C তে প্রোগ্রামটা দেখব, যদিও C না জানা থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হবে না। So what we have done after this is we have accepted the number in the variable day number. আমরা এই পর্যন্ত যা করেছি তা হলো ডে নাম্বার বলে একটা ভেরিয়েবলে সপ্তাহের যে দিনটা ইউজার দেখতে চায় সেই দিনের নাম্বারটা নিয়েছি। Now this is where the switch case block is coded. Switch followed by the variable name day number, switch এর পরে day number আমরা দিয়েছি। আর এই ব্লকের মধ্যে we have organized all the cases, case 1 to case 7. এই ব্লকে আমরা কি করেছি না কেসগুলোকে সাজিয়েছি 1 থেকে 7। We are free to organize these cases in haphazard order, but that reduces the readability. আমরা এটাকে haphazard অর্ডারেই সাজাতে পারি, এমন নয় যে 1 থেকে 7 পরপর এরকম সাজাতে হবে, কিন্তু তাদের রিডেবিলিটি কমে যায় বলে সেটা করা ঠিক নয়। তো যদি ইউজার 1 দিয়ে থাকে তাহলে কি হবে, this will match আর প্রোগ্রাম বলবে it is Sunday, 2 দিলে Monday, এমনি ভাবে 7 দিলে Saturday. If user enters 7 then it will display Saturday. আর যদি 1 থেকে 7 এর বাইরে কিছু দেওয়া হয় তাহলে the default block will work and this message will be displayed. তাহলে কি হলো, এই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু যখন কোনো কেসের সাথে ম্যাচ করে তখন সেই কেসটা কাজ করে, আর ব্রেক টেকস দি কন্ট্রোল আউট অফ দ্য ব্লক। কাজ হয়ে গেলে ব্রেক কি করে না কন্ট্রোলটাকে বাইরে নিয়ে চলে যায়। তা না হলে কি হবে, if we don't put break here, what will happen, once a matching case is found, the control will automatically flow into the next case. যদি ব্রেক ইউজ করা না হয় তাহলে কি হবে, কোনো একটা ম্যাচিং কেস পাওয়ার পরে কন্ট্রোল পরের কেসেও অটোমেটিক্যালি ঢুকে যাবে। অর্থাৎ যদি কেউ 1 দেয়, somebody enters 1, then it will display it is Sunday, then again it is Monday. So to stop that, এটাকে বন্ধ করার জন্য we use break. If else, this is the most widely used and the most powerful decision structure and is used in all programming languages. এটা সবচেয়ে পাওয়ারফুল ডিসিশন স্ট্রাকচার আর সব ল্যাঙ্গুয়েজেই ব্যবহার হয়ে থাকে। In its easiest form, an if-else block will look like this. If followed by expression that results in a true or a false value, এটাকে আমরা সাধারণত condition বলে থাকি। If this is true, then the statements written under the if block will execute and the statements under the else block will be ignored. যদি এই কন্ডিশনটা ট্রু হয়, এই এক্সপ্রেশনটা ট্রু ভ্যালু রিটার্ন করে, তাহলে কি হবে না ইফ এর মধ্যে যা লেখা আছে সেই স্টেটমেন্টগুলো কাজ করবে, আর এলস এর মধ্যে যা লেখা আছে সেগুলো ইগনোরড হবে। But when this results in false, then this portion will be ignored and whatever is written under the else block will work. যদি এই এক্সপ্রেশনটা ফলস হয় তাহলে এই পোর্শনটা ইগনোর হয়ে যাবে আর এলস এর আন্ডারে যা লেখা আছে সেটাই কাজ করবে। Let us take a simple example. Let's say we have a variable a that has got some value and we have to say whether it is positive or it is 0 or negative. So this is how we can implement it through if else. If followed by the condition a greater than 0, and if a is greater than 0 then it will display it is a positive number and ignore this portion, but if it is false then this will be ignored and this will get displayed it is a negative number or 0. যদি এটা ট্রু হয় তাহলে এটা কাজ করবে, এটা কাজ করবে না। যদি এটা ফলস হয় তাহলে এটা কাজ করবে না, এটা কাজ করবে। We can have an if block without any else, but the reverse is illogical. এরকম সিচুয়েশন থাকতেই পারে যেখানে শুধুমাত্র ইফই থাকবে কিন্তু কোনো এলস থাকবে না। যেমন যদি এরর হয় তাহলে এক্সিকিউশন স্টপ হয়ে যাবে, সো ইফ এরর কন্ডিশন দেন স্টপ এক্সিকিউশন। এলস there is no else, আর কোনো এলস নেই, কারণ যদি এরর না হয় তাহলে এটা তো পরে চলতেই থাকবে। These statements will automatically work
even without any else. If-else blocks are seldom so simple. Rather, as the complexity of the condition grows, the structure can become very tough even to read and understand. And the implementation may vary. If-else খুব কমই এত সহজ হয়, বরং প্রবলেমটা যত কঠিন হয়, যত জটিল হয়, কন্ডিশনটা যত জটিল হয়, ততই এই if-else এর স্ট্রাকচারটাও জটিল হয়ে যেতে পারে, যেটা পড়ে বোঝাও অনেক সময় বেশ কঠিন হয়। আর ইমপ্লিমেন্টেশনটা প্রোগ্রামার থেকে প্রোগ্রামারে ভ্যারি করেই থাকে। If-else can be nested to implement complex conditional checks, and in some cases, if-else structure can be used. One should always use the one that improves readability as well as efficiency. If-else কে nesting করা সম্ভব, একটা if এর মধ্যে আরেকটা if বা if-else, একটা else এর মধ্যে আরো একটা if and else এরকম করা যেতেই পারে, এটাকে বলা হয় nesting। আর কোথাও কোথাও if-else স্ট্রাকচারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা সব সময় কোডের রিডেবিলিটি এবং এফিশিয়েন্সির দিকে তাকিয়েই কোনো একটা স্ট্রাকচারকে সিলেক্ট করে থাকি। Let's see a nested if-else structure. So this is a nested if-else structure. You can see under this if there is another if and else block, and again under this else there is another if and else block. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি if এর মধ্যে একটা if else block আছে, আবার এই else এর মধ্যে একটা if else block আছে। How does it work? If this condition is true, then control enters here, and this condition is evaluated. If it is true, this works, and this one as well as all these are ignored. Now, if this is false, then this works, and this portion is ignored. Now, if this is false, then control comes here, and this condition is evaluated. If it is true, then this one works, this is ignored, and control comes here. But if this one is again false, then whatever we have written here will work, and the control will come out. কিভাবে কাজ করে না, প্রথমে এই কন্ডিশনটা ইভ্যালুয়েট হয়, যদি এটা ট্রু হয় তাহলে কন্ট্রোল এই ব্লকের মধ্যে ঢোকে আর এই কন্ডিশনটা চেক করে, যদি এটা ট্রু হয় তাহলে এই স্টেটমেন্টগুলো কাজ করবে এবং বাকি সবটা স্কিপ করে কন্ট্রোল এখানে চলে আসবে। যদি এটা ফলস হয়ে যায় তখন এটা কাজ করবে না, কাজ করবে এই এলস এর মধ্যে যা লেখা আছে সেইগুলো, এবং তারপরে এই এলসটা কমপ্লিটলি ইগনোর করে এখানে চলে আসবে কন্ট্রোল। এবারে যদি শুরুতেই এটা ফলস হয়ে থাকে তাহলে এখানে আসবে কন্ট্রোল এবং এই কন্ডিশনটাকে ইভ্যালুয়েট করবে। যদি এটা ট্রু হয় এটা কাজ করবে আর এটা ইগনোরড হবে, যদি এটা ফলস হয় তাহলে এটা ইগনোরড হবে, এটা কাজ করবে। এটা সি ইট ইন কোড, আমরা এটা কোডেতে দেখি। আমরা আগের এক্সাম্পলটায় দেখেছি, আমরা শুধু বলেছি এ পজিটিভ অথবা নেগেটিভ বা জিরো। আমরা যদি জিরো হলে আলাদা করে বলতে চাই তাহলে একটা নেস্টিং ইউজ করলে এটা ইজিলি করা যাবে। If we want to declare whether a is positive or zero or negative, then a small nesting will serve the purpose. So we have tested a greater than 0. If it's true, it displays positive. A greater than 0 hole bolbe positive number. If that's false, then it will test whether a is 0 or not. If a is 0, it will display the 0, otherwise it will display a negative number. A greater than 0 না হলে কন্ট্রোল এখানে আসবে, চেক করবে a 0 কিনা, যদি তাই হয় তাহলে ডিসপ্লে করবে it is 0, আর তাও না হলে তখন বলবে it is a negative. So that's how the nesting is carried out. Now if else structure. Now it looks like this: if followed by condition, then the statements, then else if followed by condition, then the statements, else if followed by condition, then the statement, else followed by statements. If এর পরে condition তারপরে statements, else if এর পরে condition statement এরকম করে শেষে else. The last else if not required may not be there. যদি দরকার না থাকে শেষের else দরকার নেই। How it works: if this expression is true, then these statements will work and nothing else will happen. If this is false, then control will come here, skipping these statements, and evaluate this condition. If it is true, the statements written inside this block will work and the rest will be ignored. If not, then this will be evaluated. If it is true, these statements will work, the rest will be ignored. If not, then control will come here and this will work. এটা কেমন ভাবে কাজ করে? প্রথমে এই কন্ডিশনটা ইভ্যালুয়েট হয়, ট্রু হলে এই ব্লকে যা লেখা আছে সেগুলো কাজ করবে, বাকি সবটা ইগনোরড হবে। যদি এটা ফলস হয় তাহলে পরের এলস ইফটাতে আসবে এবং এই কন্ডিশনটাকে ইভ্যালুয়েট করে যদি ট্রু পায় এগুলো কাজ করবে, আদারওয়াইজ এটা স্কিপ করে এই কন্ডিশনটাকে ইভ্যালুয়েট করবে, এটা ট্রু পেলে এগুলো কাজ করবে, আদারওয়াইজ এলসে যদি কিছু লেখা থাকে সেটা কাজ করবে। সো আগের এক্সাম্পলটাই যদি আমরা এলস দিয়ে কাজ করতাম তাহলে কেমন ভাবে করতে পারতাম?
Let's see how we could implement the previous example through if else structure. If a greater than 0, print it is a positive number. Else if a is 0, then print it is 0, else it is a negative number. আমরা দেখতে পাচ্ছি if এর মধ্যে আমরা বলেছি যদি a greater than 0 হয় তাহলে বলো পজিটিভ নাম্বার, else if এর মধ্যে বলেছি a যদি 0 হয় তাহলে বলো 0, otherwise বলো a negative number. That's it. Combining more than one condition using logical operators and or in many cases reduce the necessity of too many levels of nesting. However, we are not going to cover the operators here, that we will cover in specific languages. So I hope you have understood the two most widely used conditional constructs in programming. Those who are learning any programming language may try to implement the following condition using nested if else without using logical operators to combine conditions. The task is write a program to accept a single character or symbol and report whether it is a lowercase alphabet, an uppercase alphabet, a digit or some other character or symbol using nested if else and not combining conditions with logical operators. Try the same using a switch case construct too. We একই প্রবলেমটা switch case use করেও solve করার চেষ্টা করব. Solving the problem with the given constraints will force a beginner to think in different ways and thereby improve his or her logical thinking ability. আপনারা চাইলে কোডটা আমাদেরকে পাঠাতে পারেন ফিডব্যাকের জন্য. So, try to solve the given problem till we return with loops. All the best.